Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 24th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu. And I'm Kip Stube. And tonight on Live Talk, we are going to talk about the Youth Development Fund. To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, www.voandebele.com. It's something that the people at the local level, they have said that they are not seeing how these loans are being distributed. They have said these complaints. As young people, we've also said the same thing. We've also written a lot of petitions. We've engaged the ministers. We've also engaged the director of the council. But you get the same answer that we are going to try to resolve this thing. It's the same answer that we are tired of hearing. Engabazwayo abayitholayo babe bengabantu ababe besephathini affiliated le-ruling party, kodwa iningi labadlayo abazake beyithola yabekelwa bona laba abanye amahlanganiso abasoke beyenelise ukuyithola. Kuba chikwiti chakakangatirimo tichionawo zvakangatishitwa nenyaya yekufambiswa kwemari. Zvinhu zvatakanga tichiona zvokuti munhu anobva kwaanobva oenda muofisi maminista, achibva muofisi imomo votoenda direct kuofisi yemunhu anopa mari vopiwa mari, endi vamwe vacho vaipiwa mari zvokungonyorwa mazita. Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund. Youth Indigenization and Empowerment Minister Francis Nema says his ministry has amended requirements for recipients of the Youth Fund to make it mandatory for the applicants to have business training after a shocking 92% default rate. The government says so far it has distributed $10 million and $5 million remain in its coffers. What do you think about this issue? If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. You can also send us a message on WhatsApp, and our number is 1-202-465-0318. That number again, 1-202-465-0318. Yeah, for it. Honguka hamadzadiwa nasi toda kuti tinge tichitarisa nezvehomwe yemari yakaumbwa nehurumende kuti inge ichibatsira vechidiki. Asi zvatiri kunzwa ndezvekuti pa$10 million yakapiwa vechidiki pari zvino, 92% yacho haisati yadzorwa, kana kuti $2.2 aina kudzorwa nevakatora mari dzacho idzodzo. Izvo zvapa kuti hurumende iti yakuda kuti ichiomesa mitemo yevanhu vanenge vachipiwa mari. Vamwe vanga vachigunun'unawo kuti vechidiki vakarerekera kubato reZANU-PF ndo chete vazhinji vacho vanga vachiwana mari iyoyi. Toda kunzwa kubva kwamuri kuti munoona homwe iyi ichibatsira here kana kuti kukokera mhepo wakatakura mamera murusero. Gibbs. Yebo kambe Zulu kandaba lingalithola njani lapha likhona khona ngapho ngemakhaya siyakwazi sitela mhlanje ke it was a Friday selimelele ukuthi liye kumpela viki phela. Siyakujabulela khonoko, silethemba lokuthi lizaba lempela viki enhle. Kodwa lingahambi ke kumpela viki sesixoxeni phela ngohlelo lwe-Youth Development Fund. Siyakhumbula ukuthi ke sokuleminyaka emithathu uhlelo lusungulwe nguhulumende. Uhlelo lolu lwalule mali $10 million. Phakathi kwemali leyo sokasebenza $5 million, kodwa kukhanya ngazani iningi yankhona imali leyo blessing yahamba nje yachana lamadwala yalapha la njengoba ingabhatalwa. Laba banikwayo kuthiwa bayisebenzisa, kodwa i-92% singathi bazange bebhadale. So ke nxa kunjalo kuthi ukuthi kakusoze kube yilokho kuthiwa i-revolving fund. Phela kumethi nxa ukuthi usebenzisa imali ekuthiwa i-revolving fund, omunye ngayithatha omunye sokumela ayibisele ibelethe something phezulu. So kodwa akwenzakali khonokho.
sizwile ke umnumzana Francis Nema umphathintambo wabatsha lezenotho ukuthi hayi phela sokumethi abantu babisela imali kodwa sokumethi nikwe labo abantu abanjani abale mabhizinisi ukuthi nxa ungatrainwanga ukuthi ube le business mangweni kunjalo mfowethu. Of course, we tried to get in touch with the responsible minister, Mr. Nema. Unfortunately, he was attending a meeting in Victoria Falls. There's a SADC ministers meeting currently underway in Victoria Falls, and we do hope to bring him on our program, hopefully next time. But I think we have our guests lined up. Gibbs. First, we have Mr. Wellington Zindowe from the Youth Forum. He's the coordinator there. Mr. Zindowe, good evening. Good evening, Gibbs. Thank you so much for joining us. And we also have Miss Sally Nomhle Mlambo. I'm told we are having problems with that line, but we'll try to call her. Maybe Gibbs, you can start the ball rolling. Mr. Zindowe, we hope you are well in Harare. Yeah, sure. Yes. Tell us, did any member of your organization benefit from this fund, or any person that you know, or it was just a fund that was a pie in the sky? I think most of the people whom I have seen and interacted with, and they've testified that they've received this fund, all of them from ZANU-PF. Right now, I'm actually in Matabele, South Province, doing some, institutional work here, and we had a discussion around similar issues in the afternoon, and the young people here are quite very frustrated. We had a meeting which was attended by more than 100 young people, and none of them said that they received this money. But the minister is also saying some of the proposals were not up to standard or what is expected, and as a result, people failed to access money. Could that be the reason? No, the proposals were actually not up to a certain political standard, to say that do you meet a criteria like in terms of the party that you support. That is as far, I think, as we know. Because if these proposals, I think it's actually an insult to the intelligence of most of, the young people in the country to say you cannot say you are failing to write a proposal to get 5,000 or 2,000 from a bank in Zimbabwe. I think that is total hogwash. We are actually informed, Mr. Zindowe, that, each province was allocated $1 million. And the place where you are right now, it appears as if no one got a cent. What happened? What are they telling you there? It's quite very, very, troublesome to note that a lot of these young people actually submitted, their project proposals, but all of them actually have been turned down. And I think at some point, the former minister Kasukwere came out, in the press, lambasting these young people to say they cannot write project proposals, they are dull and so forth. It is, a non-fact that those who got we're actually getting support according to, political party lines. What intelligence do you want to write a project proposal to run, a chicken project? What intelligence do you want, for example, to run, a poultry project? I think these are simple issues where you can just lay out, the cash flows and so forth. So I think the argument really is not quite very true, but just more of a political gimmick. Thank you, Mr. Zindowe. For those of you who are just joining us, this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund. According to the responsible minister, Mr. Francis Nema, about $10 million has been distributed so far. But unfortunately, the default rate is 92%, which is really shocking. And only $5 million remains. And the minister is saying he's going to put in place stringent measures to ensure that the money is not abused. But the question tonight, Gibbs, of course, is Mr. Nema going to be different from Mr. Kasukwere before him, because there were complaints, about how that ministry was being run by Mr. Kasukwere, with some alleging that there was a lot of favoritism in the way the money was being distributed. But
Mr. Nema says he's a new broom, and that is what we want to discuss and see if it is true. The major problem in Zimbabwe remains unemployment, which is hovering at around 90%, and such funds should actually help the youth in income-generating programs. Mati muri kumat south pari zvino vechidiki vari kuti kudii vane chivimbo here nezviri kutaurwa navanhema kuti vari kuda kuita kuti vanhu vakwanise kunge vachiwana mari dzekubatsirikana vozodzorera vazindoa nyunyuto huru yokutanga itoripo ndeyokuti vechidiki vari kuti ngati zvekuitwa neministiri hazvifaniri kunge zvichionekwa maererano nomunhu kuti vanhema vakanyorova vakasukuere vakaoma government policy vari kuti haifaniri kunge ichidefainwa saizvozvo ngaive predictable inge ichizikanwa kuti iri kureva zvakati zvisinei nomunhu aripo saka saizvozvo havasi kuona pane zviri kuchinja nokuti mukaona ike zvino vanhema kubva vachipinda pachigaro makore maviri akutokwana taakuda zvitasarwa nematatu kuti tinde kusarudzo irori bhurumunyuwani ramuri kutaura harina charatiraisa kune vechidiki saka vechidiki vakutongoona kudhara vatungamiriri vezanupf kungoti vakamirira zvavo vachivaraidza nguva kuti tichakuitirai zvakati tichakuitirai zvakati hapana kana tarisiro yokubachinja aiwa tinotenda vazindove rambai zvenyu muri parunhare. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7, we are talking about the Youth Development Fund. And of course, our guest this evening is Mr. Wellington Zindowe from Youth Forum. He is the coordinator there. Tine muteereri wedu kutanga Gibbs vachiota kuDurban. Makadi? Tiripo makasimba. Aiwa tiri nani. Kuri sei kuDurban? Kuri nani zvako. Kuri kupisa here kuri kutondorera? Kuri kupisa. Kuri kupisa. Hamuna September umu kunenge kunoti pise handiti September October zvichidaro kunoti pise tichienda kubichi handiti ka imi muri right yenyu vachiota vanokwanisa kuendawo pabichi vachisambira vachibuda vachiota muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki nyaya yehomwe yemari yevechidiki haisi yevechidiki bayo ndiye musangano yakatongozi mari yehomwe yemusangano sei muchidaro because iri kungowanikwa nevanhu vamwe chete izvozvo ukaziminda ndo vamwe chete vanowana kukazi mari ndo vamwe chete vanowana ukazi kwauya chimwe kana chibage chacho ndo vamwe chete vari kungowana vamwe chetevo saka haisi mari yevechidiki ndeyemusangano saka kuti zvigadziriswe pangaitwe sei nekuti homwe ide kuri kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka zvinenge zvaibatsira vechidiki vakawanda asi tiri kunzwa kuti inofanira kunge revolving fund kuti mukatora chinoita sechikwereti muchidzorera vamwe otorawo zvichifamba zvakadaro asi tiri kunzwa kuti vechidiki vanosvika 22 kana kuti 92% havana kudzosera mari yacho zviri kukushamisa here zvinototi hazvitishamise because ndo zvatotoziva ndo zvinotoitika vanotonotora vachisati haidzokerwe haidzoserwe nekuti vanhu vanofanira kunge vachiiteera mari iyoyo ndo vanova vabereki kana kuti vakuru vevana vavakapa mari iyoyo saka haungaendere mwana wako uchiti tipe mari tiendese kuhurumende mazvono dai yange ine mabato anongonyatsoona nezvemari iyoyo isingaendeswe kumhuri kana kumapato ichiendeswa kumunhu wese yaikwanisa kuteereka aiwa tinotenda zvikuru vachiota nekupinda muchirongwa chedu naiendesewo mari iyoyo kwachihotawo aiwa ndizvozvo ndinofunga vachadaro katara kedu kaya makaona kuti kapera sei aiwa kunenge kusina kumira mushe akagadzirisei shuwa aiwa tinotenda zvikuru tosangana pazero rekrismas aiwa tinotenda zvikuru of course our caller Chiota is saying that that appears to be a party fund not a government fund because it is being given to party functionaries and as a result it is also difficult to try and ensure that the youths who have benefited actually are able to pay back
the loans. It's supposed to be a revolving fund so that others can benefit. Oh. Manje silo mnumzana uKenneth South Africa lapha Blessing mnumzana Kenneth ungawutshona njani? Ngiyaphila samadube kunjani? Ngiphilile kunjani khonapho mnumzana? Hayi siyaphila baba. Nyakuzule edlabuzana emnandi njani? Akusitshela ukuthi uhamba njani khonapho? Uyazi into le yama youth fund le. Mina wami umntwana wakhe siba senkomo wabhala iproposal yokuthi khona uzafida inkomo azithenga bese zithengise efuna 5,000 kwaphelele emoyeni dube imali leyo vele kayitholwa umuntu ongani ukwelinye uhlangothi so wagcina sediliza isibaya namuhla sikhona isibaya sakhe ngamatshe sakhiwe kuhle kabi isibaya sesize sinjalo sezi kungabi khonapho mnumzana khonapho mnumzana Kenneth eGwanda so eGwanda so iproposal wayebhale njani? wayibhale kahle sibili sakwabizwa abantu babuya bayizo-inspector abanye babuya bezo-inspector kwaphelele emoyeni babizana baba ligruphanyana ukuthi sizathenga inkomo zizofidelwa emzini wami nanamhlokho pho-ke bathini ukuthi bengamniki imali le bathi sizathu kuyini? akusela mpendulo baba akusela mpendulo phelele emoyeni baba ngokukhulunywa ngemlomo liyabizwa emhlanganweni kuzokhulunywa ukuthi abantu mabele babhala ama-proposal kuyaphelela khona lapha kade lihlezi khona ematsheni kumbe kusobhuku kumbe kusekretshi kumbe kungaphi kuyaphelela khonapha abantu bayasukuma ngamadlabuzane abanye bathi sizafida inkukhu baye kwakhi izibaya zenkukhu abanye bathi izibaya zenkomo njengoba kade ngisitsho kwaphelele emoyeni kuzima-ke hayi sikuzwile-ke mnumzana khona ngapho-ke eSouth siyathemba ukuthi nxa kungabuye okunye uzatholathola khonapho kukhona okunye ngifuna ukuqoqa ngematshetshe uba kundithinte ngayena le namba samaduve yenza kufonela ngekho emoyeni yenza kufonela baba yebo duve kulungile ngibongile kakhulu alright yeah what Mr. Kenneth is saying is that his child applied for the fund but he got no answer and there was no reason why he was denied that kind of money. He had actually constructed a keki crawl, to do a keki fitting project. So he says, he was applying for only $5,000, but he got nothing. So it's strange that, according to him, these things happen. And the proposal that was submitted, he says it was perfect. Yeah. That's a big problem there. As I think we are now joined by another guest who is Mr. Bekezela Matuma, an independent political and economic analyst based in Matabeleland South, and that is Gwanda. Mr. Matuma, good evening and welcome to the program. Good evening, Gibson. How are you doing? We are doing fine, Mr. Maduma. Now, Mr. Maduma, Mr. Nema, the Minister of Youth Development and also Economic Empowerment, is saying that he has introduced some measures to ensure that money from the Youth Development Fund is not looted, and is also alleging that 92% of the money that was loaned out to the youths, that is 10 million, has not been retained. Do you think these new measures will ensure that the money is given to recipients who are able to repay the loans? I'm surprised he keep recycling this so-called story. We all know that this youth fund failed a long time ago, and the people were already forgetting about it and focusing on something different. I think now this is just a political gimmick to revive maybe the aspirations of to a certain direction. That is very unfortunate. I don't see anything new coming up. We spoke and led lots of noise when the first disbursement of this fund was made. And all the answers we got were that we were making unnecessary noises, everything was in order. Now, a little later on, when we have said, well, fine, let's forget about it. Something new is suggested is going to be a solution.
I don't know what we were still talking about. Would have expected maybe that they were going to start talking of fund come 2017, a few months before election. No, I don't know what the motive is. There's really nothing new that's going to come out of this. Okay. There's no, agricultural farmers are waiting. We've got Zimaset that talks about, the chapter in Zimaset is agriculture and food, provision of food. We've got farmers that are waiting for agricultural loans. There are no loans to finance the farmers. We have industries that are waiting for funds to revive the industries. There are no loans to finance the industries. Then we keep telling stories that the government has got some money somewhere that is going to be given to the youth. What are we really doing to the populace when we keep, making stories like that? I think the best thing that they would have done right now is to just forget about it. Let's not talk about this thing. Money was looted. People only over 60 years, of age were given funds. We know them by name. And we know that none of them will ever pay that money back. All those debts have been written off, but nobody wants to say that they've been written off. So the late election mix that came up, I don't know what election we're running to now. Another thing just to put out. Thank you, Mr. Maduma. Maybe you should try to move a bit from where you are. The phone is breaking here and there. Tina mkoma heri ku DRC makadi. Aiwa tiripo taurisa mbichana fone yenye nenge siri kunzwika. Munoona sei nyaya yehomwe yekubatsira vechidiki nekuvapa zvikwereti zvemari? Inini ndinoda kutsigirana namukoma vari kuDurban ava. Vari kuti mari dzakupananwa zvemusangano. Maonero angu ndekuti muZimbabwe imomo mayuthi arimo ane mapurojekiti anokwanisa kusimudzira nyika, vane zvavanoziva, vari talented but havawaniswe mukanwa wacho. Kunopiwa vanhu vanenge vachizivikanwa. Saka zvimwe zvinhu zvakadaro dai zvaedzwa kuitwa senational thing, noti as chinhu chepati chekuti kana uri webato rakati hauwani. Asi zvino saka ipapo zvimwe mapurojekti ngaaitwe transparent, vasingatarise kuti uyu abva kunani, ndewekwaamai guru here kana kuti ndewekwaamai nini. Vanyatsovheta vanhu serious kuti vaone kuti munhu ane purojekti ine future, ine green light kumunhu wese. Dai mayuthi iwayo vaipiwa mari vaine chinangwa, vaikwanisa kutangawo masmall projects anozokura kuita into big companies, dai vachitokwanisa kuemployana vamwe vavo. Ko mari dzisina kudzorerwa idzi muri kuona sei? Aiwa, mari hadzidzoke mukoma, because ndichipiwa semuzukuru, hatichapiwa eze mari yeprojekti. Ndakungoziva kuti chero ndikasadzora sekuru kana mukoma havana zvavanondiita. Saka munhu wacho anoiwana hatomboita kana shungu dzekuti mari iyoyo inoda kuzodzorerwa mangwana. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma heri nekupinda muchirongwa chedu. Otherwise 38% inenge yadzora mari iyo ndiye vanhu vanenge vapiwawo on neutral ground, but vapiwa vese nechizivano. Munongoziva hana yakairoyo kuti ichikwereti, anoziva kuti hapana zvandinoitwa. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma heri nekupinda muchirongwa chedu. Ndatenda nekudipo mukana. Aiwa, tinotenda zvikuru. Of course, what Harry is saying is that because money is distributed along party lines, it is difficult for people to pay back, because it's like you're just giving to your relative and you are not expecting that person to pay back. Lucky ku South Africa, makadi mkoma Lucky? Aiwa, tiripo muri kuona sei nyaya yehomwe yemari yevechidiki? Ya, mari yechidiki ndinozwa kuti pane 2% yavati vechidiki vakatwa mari yeZANU-PF. Mukatarisa vanhu ivo vakatwa mari iyoka havasi pamayuthi. Ma-MP kana kuti vakuru muhurumende yeGovernment yeZimbabwe.
hapana vadi matasa akadai makandotite mazita kana kuti matasa makore acho ndondoona kuti vanhu vakatora mari iyoka va-60 years and above ndivo vatora mari iyoyo. zvimwe zviro zvakambozviona kwatinobva kwedu pane mari dzaipiwa vanhu varimi kuagriculture mari dzacho dzaitata kune vanhu vanorima dzaipesa dzakutoone munhu anondoda zvinhu South Africa achitengesa zvasara kurima kupinda mari ipinde muminda yakutondera kondoda zvinhu magejo kana kondoda kana kuti mbacha zvadosiyana nenyaya dzekurima. Saka ndozvinoitika pamari yechidiki iyoyo. Mari yechidiki haina kupa vanhu vadiki, yakatopa vanhu vakuru muhurumende. Ende mari yaidzoki mari yaidzoki takazviona ma-MP weZANU-PF ndivanotora mari yacho iyoyo zvichitodya mari iyoyo. Asi makamboedzawo here Mukomalaki kutsvaga mari yacho? Hautowani mukana wacho kuti uapply mari iyoyo, because kana uchida kuti uwane mari iyoyo munhu wanotanga kundoona munotanga kutoziva kuti takaona kanzela kana kuti MP wenzvimbo iyoyo ungaa kuti munhu iyoyo kuti ari ZANU-PF anobva atanga kuzodza zvakawanda zvinoenderana nepati. Kana ari MDC otoziva kuti hapana kanoti hazvibudiriri. Saka ndozvinowanza kusangana mazhinji maproblem kusangana vanhu vazhinji panyaya yemari dzakafanana idzodzo hadzibudi because hadzisviki kuvanhu vechidiki dzinopetedza vanhu veZANU-PF makuru kana kuti mabusinessmen vanotoita zvitoda vane zvitoro vanosiyana nevechidiki vacho. Mari dzo hadzisviki kuvachidiki. Tinotenda zvikuru Mukomalaki nekupinda muchirongwa chedu. Of course, what Lucky is saying is that, people who are overaged, because the Constitution says the youths, the ages, that is between 18 and 35. He's saying some who are above 35 are getting the money, and it's like a ZANU-PF fund. And he says once that continues, he does not see it benefiting the people who actually deserve to be benefiting from such a fund. Mnumzana Matuma ngena khonapho ungathini ke yayithola ngamakhehla labantu abanye abangasakwanisela ukuhamba kuthiwani khonapho? Ngiyavumelana kakhulu lamadoda aqeda ukukhuluma lawo. Ngike ngazama ukukutsho maybe nje ku-blessing esithi ukuthi maybe besingazwanani. Khona ukuthi utshona bekhuluma dube siyabezwa bayakhuluma. Imali leyi ayikho ingaphi vele kanti imali okukhulunywa ngayo. Akula mali elizweni ukuthi izabuya sizenikwa ama-youth. Angazi ukuthi kuyenziwana abantu bayenziwana bahlutshelwane ngento ngendlela enje. Ngifake before ukuthi sakhuluma ngakho ukuthi abantu abadala babuya bazelutha imali lena bayiqeda du, abantu abathasi labo lapha sababhalela ama-projects sabagijimisa lapha lalapha sayenzani azange bathole. Ibona laba abalutshwana abatholayo babehamba vele ngwangaphi ngwaliphi bandle. Khona kuyini ukuthi okuzabuya kuthinta abantu abake bemi ukudlala ngoba iqiniso esilazi ukuthi ilizwe kalilayo imali kalilo ngathi kungela mali ukufinance ama-farmers kungela mali ukufinance ama-company kuthi kuzafinance ama-youth. Abantu abanganingi abanye bangikhona abaphiwa le mali yangikhona le experience ebusiness abalayo lokuthi vele nxa sikhuluma ngebhizinesi sikhuluma ngani kabakwazi ukuthi benathi utshwala bedakwe begijima bethailugandi benzeni kathi kwenziwana abantu esizameni ukuthi sifocuseni ukuthi ilizwe sifuna liye nga nxa ikhona leyo mali ayithathi eleni sector esibonayo ukuthi izavusa ilizwe. Ubambe khonapho ungakatshana Matuma bamba khonapho futhi ubuyele endaweni lapho okade sikhuluma kiyo ngoba iyakhathakhatha mbijani ifoni yakho. Asiqhubeke blessing. Yonga indawo vazi ndobe muchiripo here parunhare. Rambai zvenyu makabata. Of course, for our radio listeners, we are streaming live. Go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu. And I'm Kips to be saying stay tuned.
Hello, those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the abuse of the Youth Development Fund. The Minister of Youth, Mr. Francis Nema, is saying that he is going to put in place stringent measures to ensure that the fund is not looted. Of course, the fund is administered by banks such as Stanbic Bank. There is also CAPS, which is administering the fund. The problem, though, is that 92% of the money that was loaned out to the youths has not been returned. And now only $5 million is left, and the minister is saying that he is going to introduce changes to make sure that the money is not looted. Gibbs. Yebo hambe zulukandaba ke siyahlangana njalo ke kade sikuhlandla lesibili le live talk lapho sikhuluma khona ngemali leyo kuthiwa i-National Youth Fund. I-Youth Fund le yalungiswa kudala sibili sokuleminyaka emithathu yabakhona. Kodwa abantu asebayitholayo nje laba bathola okungcanyana nje okuthiwa i5 million. Kulabo nje asabayitholayo njalo kuthiwa ababhadali lutho emalini leyi. Now our guest tonight are Mr. Wellington Zindobe, who is a Youth Forum coordinator, and Mr. Bekezela Matuma, an independent political and economic analyst. If you wish to join the show right now, phone us at this number 001-202-619-2077. Nasike futhi nombolo 001-202-619-2077. Yes, qathi sekwambana Matuma. Sibese sibuya ke kumlaleli osekhona. Ye usaqhubeka baba chasizwe lapho kathi sukhona. Hello? Ye baba Matuma sangizwa. Uyangizwa Matuma? Hello? Ye ngiyakuzwa mina, uyangizwa wena? Ngiyakuzwa Dube, ubusakhuluma lama ngithi. Ye, so qhubeka ke sizwe ukuthi ubusithi ke akula mali elizweni elokuqhuba uhlelo lolu. Kade usijona khonapho. Ye, ngithi ukuthi Dube yazi ukuthi imali le youth yathi vele iphuma eqala. Kwavela kwacaca ukuthi imali ekhangele izinto ze-campaign singatshelani namanga. It was a political gimmick ngesilungu. Yakhitshwa imali lena clandestine and recklessly xa singayibeka kuhle. Inikwa abantu akade behamba phambili ekukhampeleleni a certain political party. Khathesi sesipenduka. So kucaca futhi ukuthi there is a certain direction abantu abatsha asabefuna ukuhanjiswa kuyo. So kukhitshwa imali wezikhitshiwe kumbe kayikho kumbe ngama-promises, but ngobona kwami sase-promise ukuthi abantu abatsha bedonselwe kwi-certain side ukuthi bezisupporta a certain side. Kuzaze kube nini siphatha abantu belizwe ngendlela enjalo. Lanxa ikhona imali yangikhona, siyakwazi ukuthi isuswe somewhere lapho ekade izabhenefit izwe khona ukuthi iyefakwa ezandleni zalabo abantu abatsha to buy their support for a certain agenda. And khona lokho yikho sisho ukuthi we cannot run ilizwe ngendlela enjalo. Xa leyo mali khona, there are sectors ezifuna imali more importantly than ukuthatha imali yejikelwa ku-youth at this stage. Sikwazi ukuthi asoze benze lutho. If we could not recover 92% of 10 million previous, what guarantee have we got now kunema ukuthi athi yena uzayenza ngcono kulokasikwere ukuthi imali leyo ibuye? Before kusenziwa anything, akuseku-recover yonke leyana eyinye. Siyibona ukuthi singenile. And it's a revolving fund. If i-revolving fund isithi abaphiwa kuqala kababhadale, bangabhadala imali yabo sinikwa besibili. So we cannot keep giving abantu izimali zingabhadalwa as if imali zangikhona ziwe esihlahleni. We are not doing anything. Nxa sisenza njalo sibisela ilizwe emuva. Abayenza izinto ngendlela eyiyo. Nxa kulokhu kuyi-same revolving fund, they must recover that 92% engabhadalwanga first. Ngoba imali yesikwelede must be paid 100%. Ibe sesinika abanye. Sesinika abanye. That way we can see we are going somewhere. Not lokho kwenziwayo. Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Matuma. Ungayikatshana, what he's saying is that it appears as if this program was a mere political gimmick. And at the end of the day, where is the government getting the money? It can't do other kind of important programs. So maybe it is hooking this money from these important programs. And he says those people who benefited should repay the money because this is a revolving fund. Indeed. I agree with him there. Ergatiende kubuhera kuna mkoma Simon. Makadi mkoma Simon.
mukama waSimon kubwera. Namba yamukoma Simon nenge iri kuti ndetsei. Regai tiende kuna vazindove. Hello. Vamadhuma vari kuti ivo mari yakatorwa iyi iri kunzi 92% yacho iyi kana kuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri isina kudzorerwa nevechidikava inofanira kuti idzorerwe. Munotenderana navo here? Ya zvinenge zvakanaka asi ndonazvo kuti mashoko iwawo anonoka kuuya nemhaka yokuti mari idzi vanhu vachidzipuwa vakadzipuwa mushure mekunge ari mabasa okutendwa rutsigiro rwavanenge vachipa kumapato, mabasa okubhadharwa kuti vazoita zvimwe zvinosumudzira mabasa omusangano kumberi. Saka dzadzisiri mari dzinozonzi mangwana muzodzosa. Saka ndingangoti zvakanaka asi kuti takanonoka kuzviita nokuti zvinhu zvakatoshata kudhara. Tingangoda kuti titarise mberi kuti kana tikazowana zvemukana wokuwana mari yakadai zvii zvisungo zvatingaita zvinoita kuti dzinge dzichipuwa zviri pachena uyezve kuti vechidiki vange vachipuwa zvinoita kuti vazive kuti imari dzinoda kudzoserwa kuti dzizobatsirawo vamwe. Asi kavazindove zvinombonzika mhosva hairovi mukangoregedza yenyu muchiti vakawana ngatitarise zvemberi. Pane chingabuda here apa? Hapana chinobuda ndowirirana nemi asi tarisai muone nyaya iyi yakamboinda kudare remakurukota kuparamende vakasukuwerena vakadya jena vakasaivonana vasingafambidzani vachidini vachitsukana vachide nyaya yokuti vaiwadya jena vaiti iwe waigopa vanin'ina vako hama dzako mari kubva kuKBC hapana mari yavaishaya handiti kasi kuwera akasvika pakuti aiwa mari hadzidzosi kuna vanhu vakuru vakawanisa vasingadzosi mari dzavanadzo. Zvinotoreva kuti itsika yagara irimo muzani inofanira kutorwiswa kwete kungoti kwai kuburikidza nemari iyi because mari iyi yakatopuwa chiri chirongwa chomusangano chainge chakabatwa chiita sokuti ndechehurumende. Saka tingangoshuvira zvedu kuti titi ngavadzose ngavadai asi kuti munhu wacho unozikanwa munina wakasukuire havadzosi uyo unozikanwa wandozikanwa nekwavanogara asi hapana kana zvavari kumboita. Tinotenda vazindoveramba yenyu muri parunare Gibbs. I think I've got some messages blessing on Facebook, and one of the messages is from Tembi Moyo, who writes, they should publish the names of those who benefited and tell us how they intend to recover the money. We need solutions and not stories. We demand the way forward. Then we've got Tawanda, who writes, they gave loans to jobless people with no way to pay back the money. Then we've got Ruben, who writes, this was money meant for well-known ZANU-PF supporters. Then Appel Maposa writes, who cares? Each person for himself and God for us all. Then we've got a message from Brian, who says, those people that were administering the funds should be arrested. That's what I have right now. Regai tiende kune mumwe muteereri kuBotswana kumukoma Kenias makadi. Ndiready baba. Tiribo iri kufamba sei sarudzo kuBotswana? Hai, takamirira mudara. Makamirira vanhu vavhota here? Yes. Vanhu vavhota. Ndiani wamuri kufunga kuti anokunda? Aiwa izazvi sati zvikadzi zvitaurwe baba hatiidei kune yedu iyi. Mukoma Kenias vari kuti kautaura nenyaya yesarudzo yekuBotswana. Alright, ngatidzokerei kunyaya yehomwe yemari. Alright. Muri kuona sei munoona vanhema vachikwanisa here kugadzirisa kuti homwe iyi ifambiswe zvakanaka? Mukuru uyu zvangu ine ndinomutemba kubva paanga ari kutourism. Ndinomutemba, ndinotrust maari kuti unokwanisa kuzviita. Asi nhau iripo ndeyekuti ini chendoda kuti ndizive ndechekuti wavhunza here Kasukuwere kuti mari dzakatorwa nanani, ndiva nani vayouth vakabenefita vakaita mabasa api, because muZimbabwe I remember, I understand hamuna kana industrial one yekuti inganzi maproject aiitwa nemayouth pane ari pabudiriro kana paBorodale kana hayo yemafriziti hapana. Saka mari dzaiendepi? Ndoona kuti zvazvitaurwa nemukuru ambotaura kuti mari dzakatotorwa nevanhu vakuru uye dzaingotorwa muZANU-PF momwe dzichisevenziwa muZANU-PF anotori right. Saka poitwa sei manje mukoma Kenias? Mati? Ndati poitwa sei, ringagadziswe sei dambudziko?
aiwa ini ndiri kutoona mai Mugabe vari right ndatovamirira anti-congress yakundikana kuti ibudise kana chii politburo meeting yavo iyi ndatomirira mai Mugabe mangwana futi vatange kuharasa sezvavari kuita zviya naJonathan Moyo vari kuronga zvinhu zvinoita kuti isu tienderere mberi ndo zvichatoita kuti manje kundobudisa department of youth rinondobudisa zvinhu zviri transparent pete izvi zvaiye zvinezvi regai mangwana tototi bhandili nechimurenga kuna mai Grace deno vakapuhwa imwe meeting futi yavangaita vambodhura zvimwe zvinhu zviri kungotoinda zvakanaka zvototi kumayuti kuva nhema ukaona vava kudai vari kupevha way yekuti zvinhu zvavo zvigadzirisike. Asi kanhai vamwe vari kuchema mukoma Kenias kuti muZANU-PF pane angasimuke here nenyaya dzamuri kutaura dzeuoridzi akakanda dombo? Aripo mangwana kubva mangwana kusvikira vhiki chindopera inouyayo anenge atovapo nokuti chavana David asingatyi mukadzi auya vana Sauro vakarara vachitya vaFiristia kutya mazidhara ezanawo mai Mugabe vati havavatyi ende pane umwe munhu ari kuvabaya ari kuita kuti zvibude. Saka muri kuona vachibatsira kurwisa nyaya yeori? Maiwe muchaona henyu mukoma munoona nhau iripo yakaoma nokuti iri kuita kuti pave nefactionalism ichabudisa chokwadi kuti nhingi akaita izvi avo vondobudira kusaidhi kundozoenda neikonomi yedu zvakanaka zvokuti zvichatobuda pachena vakarya mari yedu yemayuti they are going to be very very open and transparent tichivaona kuti ava ndo vakadya mari ava. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Kenias. Ndosaka muchiona vachiramba vakanyarara pavari kuramba vachitaurirwa izvozvo vari kuramba vakanyarara ende nhema zvaazvitaurira ari kuziva kuti pane machinda vakadya mari vokuti havakwanisi kuti vadavire kana one word. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu. Ndatenda. Tinotenda. Of course what Kenias is saying is saying he's celebrating what the First Lady is doing to expose corruption, and he's saying that that factionalism is going to help to expose the corrupt deals in ZANU-PF. And on a light note, I heard him saying about the Botswana elections, if I'm right, Yeah. Damirira, Yes. He says they are still waiting. He didn't want to comment a lot about that, but of course there was the election in Botswana, and there are a number of Zimbabweans that are there. That's why we also have an interest in what happens in Botswana. He reminds me of my late friend, Namo Rosamo. Yeah. You know, this guy was a Dynamo supporter, staunch Dynamo supporter. Every time you would see him in a stadium, he would sing that song, Damirira. Dynamo, Sigos. Moses, you know, that kind of song. I know you're not a good singer, but you tried. So, so let's go back to Mr. Zindobe. Mr. Zindobe, there is a person who wrote to us and asked whether the names of the people that benefited should be published. Do you think that's possible? Some of the names have been published, and we feel that not all of them have been published because the names that I've been mentioning, I think we are getting them from certain publications, primarily I think from the press. But I think the government has not come forth. Of course, I understand the council has also published some of the names at some point, but the amount that is coming out of the published names is far from the amount that's actually missing and that the people are calling for it to be accounted for. But can that force people to actually pay up or not? I don't think so. If someone believes that these people will pay up, he does not really pretty much understand the character of ZANU-PF activists. They just believe that they are supposed to benefit without paying. You know, that is who they are. So I don't think that will encourage them. There is more evil that is being done by their big brothers, their seniors, which is going unaccounted for. No one is talking about it. So I think it's just a culture that is within, and publishing them will not necessarily do anything. Mr. Maduma, let's talk about the issue of accountability. Are you on the line, Mr. Maduma? Unfortunately, he's having problems, or we are having problems connecting with him, but we'll try again a bit later. Asirega nditi vaZindove vari kuti zvakare vanhema vachange vachitumira vamwe vanenge vachigadzirisa mapepa aya kana kuti maproposals vadiki kumatebhel and south kwamuri vari kuzviona here? Pane chachinja here pane vamuri kutaura navo vacho?
vanhu ava vanotaurwa ngativanzwisise kuti vatoriko uyezve kuti ndivanani. Kune vanhu vakamboshupa zvikuru kwazvo nguva ye-inclusive government, achinzi maghost workers zvakadaro zvikazodaro. Vanhu ava vanonzi ma-youth officers vagara varimo mumawadhi vanopinzwa basa nemhaka yekutsigira kwavanoita musangano. Vanhu ava vapinzwi basa nokuda kwokuti vanogona kuzotrena vamwe kana kuita sei. Ndivo vanhu vanoshandiswa kunongedza kuti ipai nhingi mari nekuti unosapota kana kutsigira musangano zvakadini. Saka vanhu vari kutaurwa navanhema kungoda kukonfyuza, kuvhiringidza vanhu vari kuda kuti aiwa dei zvinhu zvakambigwa zvakanaka. Vari kungoitawo basa ravo somunhu womuzano kungoti bhora ravo rirambe richitenderera. Hapana kana chiri kuitika pasi patiri kufamba. Aiwa, tinotenda zvikuru vazidoe. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the Youth Development Fund. I understand that Mr. Maduma is now back. Yeah, Baba Maduma, usukhona ecingweni ifoni yakho ngazani yahlupha namhlanje. Yeah, magetsi ngapha hamba buya. Yeah, bese sicabanga ukuthi nxa izinto zabantu lezi. Hayi ngaba yizo. Yeah, bonxa sesikhangela Baba Maduma, ukhona lapho umlaleli othe ungangcono ukuthi laba bathatha imali leyi amabizo abo afakwe emaphepheni kumbe kuma radio kumbe ngaphi emsakazweni. Ubona kunganceda khona ukuthi babhadale. Ababotshwe angithi ngabantu abaziwayo these are well known people, properly recorded. I don't see where the problem is. It's fraud. Ababotshwe ngoba they were given that money for a specific purpose, they did not put it to that purpose. So akula story sikho singaze sibafake emanyuziphepheni sithini without any serious effort to recover those funds. Singayenzanga lutho. But Mr. Maduma, could they offer an excuse, for example, that because of the economic hardships, they could not pay back the loans? Is that not reasonable, at least? Unfortunately, maybe let's go to Mr. Ndoe. Hello. Are we not being hard on the youth to say they should repay the loans? I mean, the economy is not performing well. Could that not be the reason why they might have failed to repay the loans? That the economy is simply not working well. I think that, you see, the problem is you will be asking them to pay from, nothing. This man was never intended for business. That's why you see most of them, some of them were buying cars, some of them were marrying second, third, or even for the first time marrying their wife and so forth, right? The money was never given on the basis for it to, make profit, for it then to be payable back to those who made it available. So that was never, the trust of the fund. So, yes, you can find the young people. They will tell you that we don't have money. And maybe the economic crisis could be another reason. But the primary one is that the money is not there because it was not adequately supported by instructions to say how was it supposed to be used. It was used under a climate of, politicking, mileage gaming and so forth. So surely we might be missing the point in terms of whether we are being hard or whether the economy is not performing and so forth. My point still remains that the money was given not on the basis of it to, revolve in terms of business. Thank you, Mr. Gibbs. And what is the way forward about this kind of fund? Is there any way that it can actually be transformed? Yeah, I think one of the things is that this money should be, as a recommendation, be distributed along non-partisan lines. If the government is really committed to improving the situation of young people and against all these accusations, we should see a movement towards those who have been given the money before being recused, from exercising such duties. We want to see new players, people who are, appointed on the basis of, meritocracy, not on the basis of political affiliation. Independent commissions, people go through interviews like through, an open process like what is happening in the Judicial Affairs Commission and so forth. People who have got a sense to
account to the majority of Zimbabweans, not people who have got a one-way mentality of accountability to account to the president and the party. The other problem, though, is that it appears, Mr. Snow, that Zimbabweans have normalized the abnormal. You know, things like this happen. 9 million is looted, and no one says nothing at all. What's the problem? Yeah, sure. We seem really to be like normalizing the abnormal. But the issue is I think is about the way we are also, prosecuting our struggles. For me, this is a very important issue to keep on reminding the people. But I think we also need to ingratiate in the broader struggle to say, why is all this, happening? Because these problems are really structural. These are problems which actually relate to, the way the whole country is being governed. No one really, particularly the ruling elite, is worried about whether, people benefit in a very transparent manner. They are just self-centered. They are worried about themselves. So unless the top ruling elite is removed, we are talking about the president, his vice, and so forth. Or maybe unless there are fundamental changes within ZANU-PF, for example, at their Congress, where people can have a new focus, a new trust, and so forth. I think that we can address those issues. Thank you. Gibbs? Now there is a proposal that maybe these people should be arrested. But when you look at Zimbabwe, you still remember the War Veterans Compensation Fund. You still remember the Willowgate scandal and the civil service housing scheme. No one, absolutely no one, was arrested for all those kind of scandals. So at the end of the day, do you see anyone that can be arrested for this kind of thing? No. We are looking too far. That's very impossible within a ZANU-PF context. Recently, we had someone who was taking home, more than 500,000, and it's something that got the attention of the president. Nothing really happened. These are people who appoint these people. It's just like sending, Chiwuri to go and arrest the president's son. That's really, it's impossible. So I think as we are speaking right now, there are people who are stealing, people who are getting, outrageous advantages over public funds. Look at even the case with the Chinese loan. Really, it's just a dangerous, cancerous culture that is within us. And the president really doesn't care that there is no water because Chombo has got the guts to come and say, what about the cars? Leave them when people are going without water, diseases and so forth. So they don't really care. They don't really care, and they don't even arrest because it's their brothers, their sisters. They are the ones who put them there. It's just a chain of thieves. Tombodzoka kushona vaZindove. Saka vechidiki kwamuri uko kuMat South vari kuti kudii nenyaya yakaita mamiriro eupfumi tichitarisa nyaya dzemabasa. Ndingati kune nyonyoto yakakurisa zvikuru nokuti mukatarisa Matebele neSouth nemamwe emaprovinsi edu muZimbabwe muno tinoona sokuti akasarira zvikuru kwazvo. Saka tinotarisira kuti nechidiki vanenge vachitarisira kuti dei hurumende yazvionawo isangotaura yaita kuti rubatsiro runge ruchidini ruchisvika kwavari. Saka mamiriro azvakaita kuti zvinhu zvinongotaurwa mapepa, maminista acho haatombosvikiwo kuno kuda kuzotaura nezvenyaya iyi kuti aiwa tiri kugadzirisa nenzira dzakadai. Saka ndingangoti vechidiki vari kungoramba vachingoshungurudzika vachitambudzika kuti nokuona kuti aiwa hurumende iyi inenge isinei navo, hainei nezvido zvavo, inechida kungovashandisa chete yovasiya vakadaro vachitambura. Saka zvinhu zviri kuvashungurudza zvikuru kwazvo. Now, do you see the government getting money, the other $5 million from trees, perhaps, or somewhere else? Where is it going to come from? Or they've got the money? No. One thing that I applaud our government for is they never run short of promises. You see, today they will promise you this. Even if you look at our Zima said, they have already forgotten about it. So just mentioning figures is something that does not cost them at all. So, they are not worried whether that money is going to be available. Only recently, Ked said, this bank said, we are broke, we are no longer running this fund and so forth. No one is talking about that. But they have no problem just coming up with these figures and so forth. I think it's a strategy that works to them, in some way. So that's why they keep on building this kind of hope and so forth, taking advantage of the desperation that the young people and the nation is actually, gripped in at the moment.
Thank you, Mr. Zndo. Let's read our messages on WhatsApp. Gibbs, the first one comes from Nomsa, who says Zimbabwe will never go anywhere. Never kuruvedu vanoba ava. He says because the leadership is corrupt, therefore there will not be any development. Then we have Ntutuko, who says, why so long? We should be talking about successful projects per province for the betterment of the youth, not that the funds were looted. Ed Moore says youth development funds were distributed corruptly to people with ZANU-PF links and not the opposition. So we really don't want to hear nonsense. Yeah, so abantu bafuna ukuzwa into ezingazwakali. So basikhulumela sibili yekela bakukhulumayo. Kodwa sike sibuze ke uMr Zindobe ukuthi now Mr Zindobe, do people keep on applying and applying for this fund when they pretty know that there's nothing that they're going to get out of it? So what is your advice to youths right now? I think young people, from what we have, there are some other facilities that are there. Like for example, if you look at, it's the African Development Bank. But what the problem is that the radius, for example, if you are in Makellan South, you cannot access the fund because it only operates within the nature of the project, such that they are supposed to be within an 80-kilometer radius. But I think I would advise other young people, for example, not to approach cabs, for example, because they eventually say that they no longer have the money. And of course, when they have the money, we may encourage them to go and apply. So I think the problem is the search for money is never ending. It's an ongoing process because of the situation. But I think the government at the present moment does not have, that kind of money to support young people. Maybe if they have, it is still those, pockets to support their partisan programs. Saka vechidiki tiri kuona vakawanda vazindo vari kupedza chikoro vari kugraduata vakawanda kuuniversity kunasti kupi vari kuenda kupi? Varimo mumastriti mukatarisa ike zvino vanenge vachitengesa airtime mukaenda ngati kwose kuno kapana vechidiki vangozara mumastriti vachitengesa mabhande nemadhigiri avo namadiploma vachingotengesa maswitsi nechi ndo zviri kutongoitika munyika yacho. Vamwe vachibuda kunze vachitotorawo inyaya munhu wese is a businessman in Zimbabwe. Ari kungotengesa chingava chipi kana chipi zvacho kunyanya vechidiki ava ndo zviri kutoitika kuti vanga vachikwanisa kudini kuwanawo ndingati raramo kuti vaone ramangwana. But with this kind of fund, do you think that if they actually accessed it, were they going to be better off, or they were not going to make it, or maybe use it for buying food? Mari iyoyo mukatarisa mabasa ndingati mabhizinesi hatingati imari inopedza matambudziko ose evechidiki, asi kuvapo kwayo nokuti matambudziko evechidiki akasiyana. Kune vamwevo vanenge vachida kuti vakawanawo iyoyo 5,000, 2,000, 1,000 upenyu hwavo hunobva pahuri izvozvi. Kozoitawo vamwe vanoti iyo pamwe isusu nezvatiri haingatikwaniri, asi ruzhinji rwacho rukawana mari iyi ngati matambudziko avanawo pari zvino mazhinji acho anogona kumbodererawo zvakati kungowanawo mukana wokundotorawo matomatisi iwawo, kungava kuda kuchengetawo zvipfuyo kuti ukwanise kuzozvitengesawo. Asi kana usinawo mari yokutangisawo unongoramba uri pauri. Ndosaka tiona sekuti inozoita kuti zvinhu zvimbotisiyanewo pane zvazvinenge zviri. Mvunzo wekupedzisira, Mr. Zindobe, are you engaging the minister as youth to raise some of these concerns? Yes, we are really engaging from the Zimbabwe Youth Council, the ministry, through their bureaucracy, and also the minister himself. But one hiccup that we are facing is that, you see, the ministry is a very big one, and there is this tendency within the ministry where people are just focusing on indigenization, because there is an element of extractiveness. Because if you go to Unki mine, you get some money from there. So they are focusing less. Unfortunately, Mr. Zindowe, unfortunately, time is not our best ally. Thank you so much, Mr. Zindowe. Of course, that was Mr. Wellington Zindowe from the, he is the youth coordinator for Youth Forum. And we also want to thank our other guest, that is Mr. Bekezela Maduma, who is a social and political analyst. Thanks also to those who sent us messages on Facebook and WhatsApp. This is Blessing Zulu. And this is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night.